over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu luyi. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye ono timwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna bagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Sirina, njakusoma. Sirina, bani tutemere yange, bani koze shirala. Cash. So if we could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not do it at your own risk. Ugu mwana kejanga mbele. Group ya chakula yenye toro ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yumu mwikaruko yegura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki sekusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu. Kale njagala okubaaniriza mwenna abamaze okutuuka wano ku UNNTV. Obudde ewasinga bukedde so nga wano mu ggwanga erya Bungereza ennaku z'omwezi zikyuse naye obudde tebunnaba ebula just 10 zokka okuwera 7 kitegeeza nti Uganda ebula 10 okuwera essaawa 10 ez'okumakya. Abasinga kati muzuukuka abagenda Nakasero, abagenda mu Wino okutema endiboota, abagenda mu meat packers n'abasuubuzi ab'enjawulo. So nkakasiza ddala nti mwenna mujja genda mutuninze musobole okuwulira obubaka buno obuli mu programu eno. Twataddeyo omutwe ogamba nti the 1962 Constitution lessons to learn. So nga ate omubala gwo gwatugambye nti there are important lessons that we need to learn from the 1962 Constitution if we are to have a genuine federal system in Uganda. Njagala nno otekeyo amatu n'omwoyo ate era tugenda kayita mu bwangu nga bwe twakoze olunaku olwajjo bwe weekunya oyinza okutuuka nga tusiibula. Federal yenkola gye twagala naye ku kimu ku bigenda ogitutuusaako okubukala eri eyo bannaffe abatalina masimu gano gaseereza abatalina internet. Kuba ddala mu Uganda eriyo ne gye balinnyira emmotoka olugendo ddala okugenda okukuba essimu. Teebereza mu kyasa kino mwe tuli ng'ensi ezisinga ne internet ya bwereere ffe n'okkuba obukubi essimu eri abagirinnyira emmotoka. N'ogenda era n'otuuka ewaka nga taliwo ne baga nti yagenze gindi kukuba ssimu. Kyantuukako nagenda e Kaseese eyo ne kintuukako nga tugenda lugendo
ate mutuukawo nga layini eri awo mpitirivu okulinnya olusozi bagamba balika bamale kuvaayo then mugende. Naye jjukira abantu bagenzeewo okulinda mobile money oba kusindika mobile money nga bambi obuzibu obubeerawo era nga bumanye bya network. Oli bw'aba alina gwasindikira emitwalo 2 bw'abaako ku simu ye n'emitwalo nga 10 ayinza okwekanga nga gyonna agimazeeko kubanga osindika n'etakuwa message n'oddamu n'osindika n'etakuwa message kati message ate n'ezireeta lumu ra ng'ate olina okwegayirira oli akuddiza sente kyokka jjukira banno baga nti naawe omaze vaawo. You can imagine that is Uganda. N'olw'ensonga eyo bwe tuba tunaatuusa ku bantu bwe bati abali mu mbeera eyo information ejja kubeera muntu ku muntu oba kye tuyita kakuyege door to door nga tukozesa network eyo gye mulabaawo. Bw'ofuna mikwano gyo 5 ne babuna nabo baleke babunyise mikwano gyabwe kubanga mikwano gyo ate nagyo giba ne mikwano gyagyo. N'olw'ensonga eyo njagala tutandikire wano programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Tugenda kutunulira constitution y'eno tugikwanaganyemu ko katono n'eno era bw'obanga ozirina zombiriri zikwate bw'wabaawo bu code oba bu articles bwe tuwogerako ng'ozirina osobole okuba ng'obukebera. N'olw'ensonga eyo ntandise program era saagala gwali eyo kusubwa naawe neegataako. Kituufu abantu bangi naddala abalyolyomi ekyo tokyerabira baagala okukkirizisa abantu nti ensonga ya federalism ya Buganda. Many people have given impression that federal represents a quantum of things which are special to Buganda alone. Naye ekigambo federal nabagamba wano nti kyaganda wazibwa Buganda wazibwa. Ekigambo ekyo mu Lungereza kiri federal. F-E-D-E-R-A-L. Kakati mu Luganda fe tetuogera R-A-L tuogera R-O ne kifuuka federal. Ekigambo kino kitegeeza okwegatta kw'ebitundu ebibiri oba ebisingawo naye nga buli kimu kyemalirira era nga bwe tutunula ku maapu eyo. Wabula abantu abakola ebitundu bino bakkiriziganya okuwaayo obuyinza bwabwe obutonotono obumala ne bukola ekingi kubanga baba bangi eri federal government nga bw'olaba central government kati mu Uganda, naye nga nabo basigaza obuyinza in fact obusinga obungi obubayamba okukola ku nsonga zaabwe nga tebatunuulidde gavumenti ya wakati oba giyite federal government. Kwe kugamba okugabanya obuyinza wakati wa gavumenti ez'ebitundu federal states ne gavumenti ya wakati federal government. However, the term federal is just a Luganda corruption of the English word federal, which is an adverb designated
a union of two or more autonomous states to form a federation in which members agree to subordinate their powers to that of the federal authority, call it central authority, or federal government, call it central government, but retaining their pre-existing autonomy and sovereignty. Enkwatagana eno okusobola okubeerawo era n'obwegassi buno okusobola okukola obulungi walina okubeerawo endagaano oba ssemateeka. Nga mu ssemateeka eno ekitongole ekiramuzi ekitongole ekibaga amateeka era n'essiga lya executive ge masiga asatu. Amasiga gano gagabanya obuyinza nga ssemateeka oba ssemateeka gwe bakoze bw'alambika. Kati kino kye tuyita separation of power. Ababadde wano emisomo gino twagiyitamu dda era mumanyi separation of power kye kitegeeza. For such a union to exist, there must be a compact or constitution in which executive, legislative and judicial powers and functions are shared equitably between members of the union. Obuyinza n'emirimu egikwatagana ne gavumenti ya wakati giyite federal government gikwata oba obuyinza obwo busigala ku state government. The powers and functions which are not surrendered to the federal government remain within the competence of the member state to the exclusion of the center. Naye era ssemateeka wa federal alambika bulungi obuyinza ki gavumenti eya wakati na mirimu ki gavumenti eya wakati oba giyite federal government gyesobola okugabana ne state government oba ziyite government eza states. However, a federal constitution also provides for concurrent functions and powers which can be exercised jointly by the three tiers or tiers of the government. Okubeerawo kwa states biri oba ezisingawo kyokka nga zonna zeemalirira kitundu kikulu nnyo mu nkola ya federal. The existence of two or more autonomous states is a prerequisite to a federal arrangement. Eno yensonga lwaki mu 1962 Buganda yaweebwa obwetwaze ate enkeera Uganda neweebwa obwetwaze. Olwo state zino ebbiri zaali ziyinza okweyunga awamu mu nkola eya federal. Nga 9 Oktoba 1962 ng'amawanga gano gombi geesigamye ku ssemateeka eya federal eyakolebwa bannayuganda abarepresentinga ensi 15 mu kiseera ekyo ezaaliwo ezakkiriza okukola Uganda.
kino tuzze tukisoma era mukikkaanye era mukiwulirize nti tetusobola kukola Uganda nga tetukkiriziganyiza oba nga tetusoose kufuna bwetwaze bwaffe. Kwe kugamba nti tosobola kugatta mawanga wamu kukola federo nga ate tegali federated mu kusooka. Kyekiri era kye nabagamba ne ku federo ya East Africa tetusobola kukola Great Lakes oba East African Federation ate nga we are not federated as countries ezigenda okwegatta wamu oba okukola union yeyo. Era ne mu Uganda bwe guli. Buganda yali nsi eyetongodde yasooka kufuna independence yayo, kati bano abaali bagattiddwa wamu okusobola okwegatta okukola federation ey'ensi ebbiri oba states ebbiri, kuba one state can't do a union oba a federation. Wano nno munnyonnyokewo bulungi era mugenda kutegeera kati mu Uganda kijja kuba kitya okufuna federo, kubanga gano mawanga 16 nga bwe mugalaba ageetongodde oba agali gokka. Ekiraga wano okusunirako gye tulaga nti gonna galina kusooka kufuna independence zaago, then ne galyoka gakola federation eyawamu oba kye tuyita Uganda. Nakugambye wuliriza osobole okunyonnyoka ebintu bino. Abwe mulaba mbagambye be bannayuganda mubalabe oba mulabamu bano abafaanana aba Robodob style baali bannansi be tuyita responsible citizens abaatuula awamu nga buli omu yeetisse ebirowoozo by'ensi gye yali akiikiridde ku ezo 15. Kino nno kye tulafuubanira wano ku UNN okubanga kiddamu okubaawo. That is why in 1962 Buganda was granted her independence by the British Parliament a day before Uganda got hers, so that the two independent states would unite in a federal arrangement on October 9th under the 1962 Federal Constitution. Gyolabakaawo. Leero singa federo eddawo, parliamenti yaffe eya Uganda erina okusooka okuwa states zaffe federo. Olwo kino kiziyamba okwegatta mu kye tuyita Uganda, okusobola oba okusobozesa Uganda okuyitibwa federal country oba federal state eyekutte. Kino kisobokera ddala, naye ekituufu kiri nti ababasaba federo tugeze eya Buganda oba eya Kyoli tebatunuulidde nti n'ebitundu ebirala ate byetaaga federo. So nga singa kyonna kifugirwa wamu ng'era bwe nabagambye ejjo nti at least tunoonyeyo ekigambo ekyanguyira okwogera buli omu tugeze ng'ebyaffe, kuba buli ggwanga lirina ebyalyo, tukinationalizing ffenna bwe tuba tusaba federo bwe kiba nga kye kibatawaanya tugambe oba tukituuma ebyaffe, kuba ebyaffe kitegeeza federo. Kati tutandike okuga nti twagala byaffe ng'abalaŋŋo balwanira byabwe,
abakalamojja byabwe, abasoga, abatoolo, abakedi, abanyakigezi, kw'ossa abanyolo n'abanyankole oba abatoolo. Today, if a federal arrangement were to be introduced, our parliament would have to grant Uganda independence first to enable her to join with Uganda in a federal arrangement. The impossibility of this becoming a reality has not been addressed by those who demand for Uganda or for any other nation, from those who put up Uganda as a federal state. Ng'ogyeko okukuuma obuyinza obwa buli state, enkola ya federal esobozesa obuyinza okudda mu regions oba mu states okuva ku center. Apart from saving the sovereignty of the state, this process enables functions and power to be returned to the regions from the center in a incremental fashion. Okusinziira ku kawaayiro akasooka akatunutulu ak'okubiri aka ssemateeka eno eya 1962, njagala owulirize bulungi, Uganda yali ekolebwa federal states 4 ne districts 10. Obuyinza obw'okukola amateeka n'okubaga bwali bugabanyizibwa wakati wa parliament ya Uganda ne parliament za federal states. According to Article 1, Section 2 of the 1962 Constitution, Uganda consisted of 4 federal states and 10 districts. Legislative power was shared between the Parliament of Uganda and the legislatures of the federal states. Wansi wa kawaayiro 73, Parliament yalina obuyinza okukola amateeka agakwata ku mirembe, obutebenkevu era n'enkulembera ennungi mu Uganda. Under Article 73, the Parliament had power to make laws for the peace, order and good governance or government of Uganda, other than the federal states, with respect to any matter. In the case of Uganda, its legislature, the Lukiko, had power to the exclusion of Parliament to make laws for the peace, order and a good government with respect to matters which were specified in Part 1, Schedule 7 to the Constitution of 1962. Mukino, ku ludda lwa Buganda, Buganda Lukiiko ye yalina obuyinza obw'okukola amateeka ago ag'okukuuma emirembe n'obutebenkevu era n'okulaba nti enkulembera ebeera nnungi naddala mu nsonga ezo ezaalambikibwa akatundu akasooka akawakatirwa ak'omusanvu akassemateeka eya 1962. Akawaayira ak'ensanvu mu omusanvu oba ate ku ebyo ebidda ku executive, akawaayiro 7 ya Uganda gye njogerako. Executive yalina obuyinza obw'okukuuma ssemateeka era n'okuteekesa ssemateeka mu nkola.
As for executive authority, Article 77 provided that the executive authority of Uganda would extend to the maintenance and execution of the Constitution of Uganda and to all matters with respect to which Parliament had power to make laws. Ate your executive powers, oba zo executive powers eza Buganda zatwalirangamu okukuuma obutebenkevu, okukuuma obwakabaka era n'ensonga endala zonna naddala ezo Katikkiro ze yalinamu omukono. Buganda's executive authority extended to the maintenance and execution of the Constitution of Uganda, maintenance of public order and public safety in the kingdom, and to all matters with respect to which the Lukiiko had power to make laws. Akawaayiro 79 mu constitution eno yemu gye tuliko era kaali kalaga nti gavumenti ya Uganda esobola okuyingira mu nsonga za federal states endala naddala kubidda ku nzirukanya y'emirimu era n'obukulembeze mu states zino. Article 79 also provided that the government of Uganda could enter into arrangements with the federal state for the administration by the state for services within the state of the executive authority of Uganda. Mubikwatagana ne judiciary obesiga eddamuzi eggwanga lyalina ekkooti enkulu bbiri ekyo mukikwate emu ya Buganda endala ya Uganda. In the judicial sphere, the country had 2 high courts, one for Uganda and the other for Buganda. Semateeka yali alambika nti kkooti enkulu eya Uganda yakolanga emirimu gyayo mu Uganda yonna, ate nga kkooti eya Buganda emirimu yagikoleranga mu Buganda mwokka era nga Semateeka bwe yali alambika. The Constitution provided that the High Court for Uganda exercised such jurisdiction throughout Uganda as might be conferred on it by the Constitution or any other law, whereas the High Court of Buganda had within Uganda the same jurisdictions as the High Court of Uganda had within Buganda under the Constitution or any other law. Kooti ya Buganda yatusangako abantu obwenkanya ng'ekola emirimu gino mu linnya lya Kabaka. The High Court of Buganda administered justice in the name of the Kabaka. Other matters which were provided for in the National Constitution, ebyaffe, in bracket, as far as Buganda was concerned, were the financial arrangements, public land, and boundaries. Buganda did not have power to tax, but payments were made from the federal government of Uganda to the Kabaka's government of Buganda as determined in accordance with the provision of an agreement which was set out in Schedule 9 to the Constitution. Ate kubidda ku ttaka waliwo land boards za mirundi esatu: Uganda Land Commission, Federal Land Board ne District Land Boards. Ensalo za Buganda zaali zirambikibwa mu schedule namba 11 eya Ssemateeka wa 1962. As for land, 3 types of land
boards existed, namely the Uganda Land Commission, the Federal and District Land Boards. The boundaries of Uganda were set out in Schedule 11 to the Constitution. How far does the present Constitution how far does the present constitutional arrangements approximate to the 1962 arrangements? Ekyo nno kibuuzo ate kinene ddala. Ssemateeka wa 1900 wa Museveni 1995 asemberedde atya ssemateeka wa 1962? Bannayuganda obugaana okusoma n'okwesomesa n'obutamanya biri mu constitution eno bye byatulemesa okwetaasa, era buli muntu yenenye yekka, kubanga singa tutandika okumanya ebiri mu constitution eno ogenda kwesanga nga ffe tubadde twetuddeko. Bagamba twetuddeko ng'owaaki. Kigambo ekyo kinene. Henule Lubwama jjajjanga ayinza okuba akimanyi. Bakitugamba nga ndiwayo weetuddeko ng'owa. Sijja kibagamba. Naye bwe wabaawo wano akimanyi ajja kibabuulira. Nze ntya okumalayo ebintu ebimu. According to the 5th schedule, section 8 of the Constitution, of the Museveni's Constitution of 1995, the Kabaka is recognized as the constitutional head of the Buganda government, and the regional assembly, namely the Lukiiko, as was the case in 1962. Okusinziira ku schedule ey'okutaano mu constitution yene ya Museveni ya 95, bw'ogenda katundu namba 8, ekya ssemateeka Kabaka atwalibwa ng'akulira ssemateeka wa Buganda, era ne regional assembly eyitibwa oba emanyiddwa nga Lukiiko. Akawaayiro ak'ekikumi-mu-ensanvu-mu-omunaana sub article 6 11 kalaga nti Buganda government erina obuyinza mu byobufuzi mu Buganda. Obuyinza obwo bwa ku ntikku, era nga Buganda government erina administrative powers ne legislative powers. Yes, bikula constitution yo gwagirina eya 95. Article 178 sub articles 6 to 11 re-establishes the Buganda government as the highest political authority within Buganda, with the legislative and administrative powers. N'obuyinza buno Buganda government esobola okukola ssemateeka wa Buganda era nga bwe kyali mu 1900 oba mu constitution ya 1962. With these powers, the Buganda government can even make a constitution for Buganda, as was the case in 1962 constitution. Wansi wa schedule ey'okutaano akatundu ak'ekkumi, regional land boards zaalina obuyinza okufuga era n'okulambika enkola ku ttaka mu bitundu byabwe. Naye bw'otunuulira ekibba ttaka ekiriwo kati olabira ddala
nga kyali kigenderere okuwera land boards ezo zonna ezaaliwo, kyokka ezaali empandiike mu constitution muntu yayogera bwogezi nga tewali nagwe kikwatako yenna atuuziddwa oba yeebuuziddwako nga bwe guba mu federal government nti every change oba weetaaga referendum ne weebuuza ku bantu bonna. So under the 5th schedule section 10 region, read as over take it as Buganda, land boards have been re-established with the power to control public land within their areas, which is presently vested in district land boards. Ate kubidda kubyensimbi schedule 5 yali erambika nti government ejja kukola ku nkola ey'okuwa unconditional grants eri region oba regional governments ze tuyita states kati nga bwe tuli nti tutembeta federal, era n'ensalo za Buganda zaali zirambikiddwa okusinziira ku nsalo za district oba eza district C. As for finance, it is provided in the 5th schedule that government will work out a formula of granting unconditional grants to regional governments, as was the case in the 1962 constitution. Abafe bino byonna bamemba ba parliament abaliwo tebabimanyi nti biri constitution, era bannayuganda bafaayo ku bye babuulira nti okwerwanako kwammwe musobola n'okukozesa ekintu ono omuntu yennyini kye yeekolera, because yayina obiteekamu, kubanga bw'atabissaamu kyali mbeeredde kizibu mu kiseera ekyo, so nga kati mu kubijjamu tekisobola mbeerera kizibu olw'enjagala bannaffe gye baagalamu ssente ekibatuusiza n'okutunda ensi yaabwe. Yes, the boundaries of Buganda have been defined according to its districts. Amasaza ga Buganda tegannaba kuddizibwa Buganda kubanga galina kuddizibwa bannyinigo, kubanga ettaka liwandiisiddwa mu mannya amatongole aga offices zino. The county headquarters have not been returned because they can only be returned to holders of the relevant offices, Saza chiefs, since the land is registered in the official names of those offices. Bino mbadde mbimanyi. Ng'oggyeko obuyinza obwenkomeredde era ne judicial powers, ssemateeka ya 1995 ya Museveni ekkiriza Buganda okudda mu position ya ssemateeka wa 1962 era n'okufuna ebyo ebyagigibwako ebitannaba kugiddizibwa, with the exemption oba exception of sovereignty and judicial power. The present constitution of Museveni allows Buganda to return to the 1962 constitutional position and provides avenues to get what has not been returned. Okusalawo okukozesa enkola eya ssemateeka bannayuganda kye kijja okubeera eddagala ly'okuzza federo mu Uganda nga tewali yadde kusika mugwa oba nkaayana. Adopting a constitutional approach
will therefore solve the federal issue without the rancor being caused by political demands, which in any case are misguided. Politicians stole your future, you can get it back. Ekikutta obudde kiributa. Akagombe k'enkomerero katandise okuvuga. Mwebale ababaddewo abatabaddewo mujja kalaba mu repeat. Bangamba nti nako aka repeat kabanyumira. Akume nze Kimbugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta. Era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange. Nabwe kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula mu bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gakolwa ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakabina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyokebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Sirina, njakusoma. Sirina, bani tutemere yange, bani koze shirala. Cash. So if they could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for now. Do it at your own risk. Ogu mwana kejanga ngana. Group ya chakula yitero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimu mwikaruko egura. Oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Si kusaawo mutabani we. Obwo si bwakabaka tutusizza kuwa president. Emirundi kati musanvu.